Kumbuka kwamba unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mtandao wa kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na @TV47KE katika ukurasa wetu wa Twitter, na ukurasa wangu binafsi ni L_Liza. Na mchamko wa virusi vya corona unaendelea kuwa kero katika taarifa ya kila siku, visa 727 vipya vikiwa vimeripotiwa. Hii ni baada ya sampuli 6371 kupimwa. Akitoa ripoti, waziri wa afya Mutahi Kagwe ametangaza kuwa watu 23 zaidi wamefariki kutokana na corona katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Today, 727 people have been confirmed positive out of a sample of some 6,371. 696 of those are Kenyans, while 31 are foreigners. 465 are male, while 262 are female. We have got an infant who is only 1 year old who is positive, and a 92-year-old man as well. 310,330 people in Kenya cumulatively have tested positive so far. We are also pleased that 254 patients have recovered from the disease, out of which 88 people are from home-based care programs, while 166 have been released from various hospitals. Therefore, even though we have the cumulative numbers that we now have of COVID-19, we also are happy because some 8,419 have recovered. But just to establish that the fact that we are opening up does not mean that we are safe now, is that today we also report the highest number of fatalities. 23 patients have died from the disease in the last 24 hours, bringing our fatality to 364. These are 364 families that have been affected, 364 Kenyans who have succumbed to this disease. And our sincere condolences go to the bereaved families and friends of those departed. Tukisonga mbele ni kwa usafiri wa ndege kimataifa kulingana ama kuingia na kutoka nchini umeanza rasmi leo asubuhi baada ya anga kufunguliwa. Kenya ilitangaza orodha ya mataifa ambayo yataruhusiwa kuingia nchini. Mwenyekiti wa bodi ya Kenya Airways Michael Joseph amesema shirika hilo limekuwa likiangaliana kuwafikia mikakati ya afya ya wafanyikazi na wateja tangu kuanzishwa kwa safari za ndege humu nchini. Michael Joseph aidha amesema usafiri huu wa kimataifa si wa watu tu, lakini ni wa maana. Mamia wa China wamesemekana kusafiri kuelekea nchini mwao. Yanajiri hayo safari ambazo zilikuwa zimesitishwa za Kenya Airways kutoka humu nchini kuingia taifa la Tanzania, kukiwa kumepatikana wafaka baada ya waziri wetu wa masuala ya usafiri humu nchini kuzungumza na waziri wa taifa la Tanzania, kisha mataifa hayo mawili kuafikiana. To launch the local flights on the 15th. And we said when we came here on the 15th of July that we came to make sure that the local flights will provide us with a benchmark for the international flights. And we told the staff here, we told KQ, we told the other airlines that they were on test period between 15th of July and today. And I'm delighted to say
they did pass the test. That's why today we have launched the international flights. And we started with a busy day because being the first day we thought things would be very quiet. But I'd like to confirm to Kenyans that already this international airport has seen departure of a 787 aircraft to London Heathrow this morning. We've seen a flight to Dubai. We've seen a flight to Addis Ababa, Kigali, and Dakar, Senegal. And we expect arrivals, Kenya Airways flight. We expect British Airways this evening. We expect KLM from Amsterdam and Sasa from Frankfurt, Germany. So you can see we started on the right footing, and we are delighted with the development so far. I know you may ask, but let me clarify one thing which is important, Waziri, even before the questions are asked. This morning, I had an extensive discussion with my counterpart in Tanzania, because you recall, and some of you are aware, there was an issue with regard to flights from Tanzania into Kenya. And we wanted to clarify, me and my brother, the Minister for Transport, Engineer Kamwere of Tanzania, that indeed there is no misunderstanding. Kenya has never banned flights from Tanzania. Kenya has never banned travelers from Tanzania. What we have done is to indicate certain health-related protocols of people arriving from various countries. And this is a protocol which is contained in a communique which we gave you on Thursday, and for which we are reviewing in terms of countries which will be coming here and with passengers exempt from quarantine. And so I'd like to confirm we did agree with the Minister for Transport for Tanzania. We shall be making this announcement that indeed we've met by virtual meeting this morning, and we have agreed on all issues, and that advisory which was given by Tanzania Civil Aviation Authority yesterday, we believe by the end of the day it will be reversed with regard to the Kenya Airways flights from here to Tanzania. Furaha iliyoje kuona majirani zetu Tanzania wakiafikiana na waziri wetu wa uchukuzi. Namna tukisonga mbele, viongozi kadhaa wa jamii ya Masai kutoka Narok wameitaka halmashauri ya utendakazi wa polisi nchini Upeo kuharakisha uchunguzi wa kubuni maafisa wanaotuhumiwa kuhusika katika mauaji ya hivi majuzi eneo la Olposmoro. Wakiongea katika hospitali ya rufaa ya Narok wakati wa zoezi la kufanyia upasuaji mili ya waathiriwa, viongozi hao wanaitaka Upeo kuhakikisha uchunguzi unakamilika kwa muda ili familia za waliofariki zipate haki. Matamshi ya viongozi hawa yanawadia baada ya mapigano kati ya jamii mbili eneo hilo yaliyopelekea vifo vya watu watatu. Na pia tumeona Upeo kwa ground. Kwa hivyo ni kama serikali wameanza uchunguzi. Na postmortem imefanywa na imeonekana ya kwamba vijana walipigwa risasi, mmoja alipigwa risasi kutoka nyuma na risasi ikatoka mbele. Na kama ni risasi ya serikali imetumika kudhulumu mwananchi, basi tunataka hao askari waondolewe kazini na pia waadhibiwe waende kotini. CID wa Narok wameitisha hiyo risasi, wamechukua kutoka hospitali. Viongozi hao aidha wamepongeza hatua ya Wizara ya Usalama wa Kitaifa kuanzisha zoezi la kuchunguza na kubaini bunduki zinazomilikiwa na maafisa wa polisi baada ya kuwepo kwa madai ya baadhi ya maafisa kutumia vibaya bunduki hizo. Labda ile audit juzi ilisemekana ifanywe ni ya haki, kwa sababu kuna watu wengine labda wamekalia serikali, labda watu wao wakiguswa wanatumia hiyo bunduki kumaliza watu wengine. Hiyo bunduki nataka ifuatwe, mtu alifanya hiyo ni nani, kupitia Minister Interior, kupitia PS ya Interior, watafute mtu ile ambaye amefanya hivyo. Waliofariki katika mapigano yaliyozuka katika eneo la Olposmoro wiki jana wanaaminika kupigwa risasi kwa njia tatanishi na maafisa wa polisi. Tuliona vibaya sana kwa sababu alirushwa kimakusudi kwa risasi na askari. Na mimi mwenyewe nikiwa baba yake
inamtambua huyo askari hata nikiambiwa kuja toa kwa akiwa wengi. Na nimeona ni uchungu, naomba serikali itutolee haki. Eli Logova, TV47. Asante Eli Lugova kutuandalia taarifa hiyo. Na vijana zaidi ya 13,000 katika kaunti ya Mombasa wameandikishwa katika mpango wa serikali ya kitaifa wa kazi mtaani, ambapo watakuwa wakilipwa shilingi 455 kwa siku. Awamu ya pili ya kusajiliwa kwa vijana hao inalenga mtaa wa Madhari, Kwarasi, Vietnam, Majaoni, Hodi, Mwembelegeza na Kilimanjaro kutoka kaunti ndogo ya Kisauni. Mshirikishi wa Pwani John Elung'ata akikagua mradi huo amedokeza kuwa visa vya uhalifu vimepungua miongoni mwa vijana. Isitoshe, Elung'ata amewasambazia vijana hao vifaa vya kujikinga na virusi vya korona. Elfu moja na 10 wakafanya wiki jana, 1,010 watafanya wiki 2 zijazo. Walifanya wiki 2 zilizotangulia 11 days, hizo siku zingine watafanya hii group mpya ambayo imeingia. Ndio maana tumekuja hapa kuwapa barakoa na kuwapa PPE zingine kama gumboots na gloves, ili wakifanya kazi wasipate kuumia na waweze kufanya kazi hiyo bila kuogopa kwamba watashika kitu cha kuwakata. Lakini pia tumewapa wananchi barakoa ili waweze kujikinga na korona ambayo imeanza kusambaa katika nchi yetu kwa njia kubwa, kwa sababu wananchi hawajakuwa wakichukulia kwamba ni kitu cha kuogopa, ni kitu cha kuepuka. Kwa hivyo barakoa inapotolewa hivi, kila mtu anakuwa tayari sasa kuchukua ile personal responsibility yake na kuhakikisha kwamba hakuna. Lakini kwa mambo ya kazi kwa vijana, wajua kwamba hii ni sisitizo la rais wa nchi yetu ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mwenyewe, ambaye aliona kwamba vijana wanastahili kuwa na kitu cha kuwasitiri wanapongojea hali irejee ile hali ambayo imekuwako tangu zamani. Kwa hivyo akasema badala ya vijana kuumia na njaa na nini, waweze kupata pesa kidogo, shilingi 455 kila siku, waweze kujikimu kimaisha wakingojea hali iweze kuimarika. Kwa hivyo ndio maana tumekuja hapa. Kwa ujumla uhalifu umepungua. Tumeweza kujenga urafiki na vijana kwa sababu tunakutana nao katika kazi mtaani. Na tukutane nao bure, tunakutana tukifanya kazi ya kuimarisha maeneo yetu tunamoishi. Na kwingineko ni kwa kundi la kitamaduni la vijana wa Mijikenda wamezindua mpango wa kuhamasisha wakazi wa pwani dhidi ya virusi vya korona. Kikundi hicho kinachojumuisha wasichana na wanawake huvaa mavazi ya kitamaduni na kutembelea maeneo ya masoko katika miji mikubwa iliyopo katika kaunti ya Pwani ili kuelimisha umuhimu wa kuzuia kuenea kwa virusi hivi vya korona. Kikundi hicho pamoja na maafisa wa serikali ya kaunti ya Kilifi walitembelea soko la Kwajiwa mjini Malindi na kufanikiwa kutoa msaada wa barakoa na kuhimiza wakazi kuhusu usalama wakati huu wa janga la COVID-19. Kaunti ya Kilifi ikiwa mojawapo ya kaunti zilizoripoti visa vya virusi vya korona mapema mwaka huu, kikundi cha Chenda wamefanya juhudi za kuhamasisha wakazi wa pwani dhidi ya virusi vya korona. Bella Tumaini ambaye ni mkurugenzi katika afisi ya gavana wa Kilifi Amason Kingi anasema kuwa kaunti hiyo ina rekodi idadi za chini za virusi hivi na inaongoza katika kampeni za uhamasishaji. Katika kaunti yetu tumejizatiti kujikinga, kuhamasisha watu ili tuweze kupunguza ugonjwa huu. Na kama tujuavyo kufikia sasa, naona ni kaunti yetu iko mbele kwa mahamasisho na idadi iko chini katika ugonjwa huu wa korona. Uzinduzi huu uling'oa nanga katika kaunti ya Kwale walipozuru maeneo ya Msambweni na Lungalunga. Mavazi hayo ya kitamaduni yamesaidia katika zoezi hilo kwa kuwa yanavutia watu kusikiza ujumbe. Kwanza kabisa ita attract jamii kutusikiza kile tulicho nacho. Na tumevaa hivi
ili ule ujumbe wetu tulionao uwaingie zaidi. Felista Kahindi, mmoja wa ratibu wa kikundi hicho, anasema kuwa ratiba hiyo ilizinduliwa katika kaunti ya Kilifi baada ya kubaini kuwa viwango vya umaskini viko juu na watu wa eneo hilo wamekuwa na ugumu wa kupata barakoa. Anaongezea kuwa wana mipango inayoendelea ya kutembelea soko la Gongoni lililoko jimbo la Magarini. Kama kikundi tukaonelea afadhali tuanzishe hamasisho hili na kupeana kwa wale ambao hawajiwezi. So far tumepeana barakoa zaidi ya 2,000 kwa sababu as a group huwa tunatafuta partners. So far we're working with the county government na kuna national government na wahisani wengine. Kando na uhamasishaji wa virusi hivi, kikundi cha Chenda Chenda kinatoa mafunzo kwa wasichana wachanga dhidi ya mimba za mapema, hasa wakati huu shule zimefungwa kutokana na janga la corona. Nanok Lauren, TV 47. Namna mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi Daktari Ken Ouko ameaga dunia. Ken aliaga dunia baada ya kuugua COVID-19 siku chache zilizopita. Ouko alikuwa mwanasosiolojia katika chuo hicho cha Nairobi, kazi aliyoipenda sana kuiangazia kwenye runinga mbalimbali za kitaifa. Wengi ama viongozi wengi wamemwomboleza Ken kwa kumtaja kama shujaa aliyeguza maisha ya wengi katika nyanja ya taaluma yake. Namna watu wanaoishi na ulemavu wamekumbwa na changamoto za kufuata masharti wamekumbwa na changamoto za kufuata masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika la kuangalia watu wanaoishi na ulemavu, James Ndwiga, amewaomba wahisani kutathmini masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Mbunge wa Mukurweini Anton Kiai aliwaomba watu wahisani wema kuwapiga jiki. Nilikuwa na shida ya kutembea kwa sababu mimi nakaa mashinani, na hii siku nimepewa tricycle na itanisaidia sana sababu nitaweza kuisukuma na nitembee na niweze kujifanyia kazi za kudumisha maisha yangu. Obviously there are challenges because if you are a blind person you need a guide. You can't keep 1.5 meters. If you are a wheelchair user, you need someone to push you. You can't keep 1.5 meters. But we are asking them to emphasize on sanitizing. When we were campaigning, we found a lot of people who had been chained to a tree. Some had been locked inside houses. And as you can see, most of the people, once they are empowered, they are able to live independently. In our office here, we have employed people with disability, about 3 of them. And it is because they were empowered, that's why they have been able to live painfully. Na michezoni ni kuwa kocha wa Arsenal Mikel Arteta anasema kuwa wanakwenda Wembley kushindana ama kuwashindia